Hafniar. I hope you will enjoy this video. It's my expectations for Mass Effect 4, in fact, basing on what I know about Mass Effect 2 or 3. Well, one of the best Mass Effect for me is Mass Effect 3, for the only reason that it is more entertaining than the third Mass Effect was in fact too fast, and there will be the big enemy coming, and it was not the most great part. I think you can do it's only run, find some allies, and run until you've got the final confrontation. That's maybe a way to create stress, but it was not the best of the Mass Effect. So the second one is the best for me. I propose you to enter the game, and this first part will be in English, then I will speak in French. Donc comme je l'ai expliqué, bonjour tout le monde, c'est Tonton avec quelques images de Mass Effect 2. Tout à l'heure, c'est dans ce début de partie. Alors non, Mass Effect 2, qui est pour moi la meilleure Mass Effect. En fait, tout simplement parce qu'il est mieux pensé, il y a plus de choses, mais également pour une simple et bonne raison, c'est que le 3 est un peu trop rapide. Le 3, en fait, vous passez plus de temps à fuir les moissonneurs qu'à pouvoir faire autre chose. Donc c'est juste la confrontation finale, vous avez vraiment de l'activité. Allez, on entre. Entering Mass Effect 2. Directly when you enter the game of Mass Effect 4, you are connected with Origin launcher or with Steam launcher, but something that doesn't crash every time you need to re-enter your email, your code. That's maybe the most stupid thing I ever seen in a game. Always trying to connect, trying to get to the network. That's boring, in fact. So I will take back where I was. I'm playing with specialists with snipes, and I've got also now assault rifle. But at the beginning I had only the snipe and the gun in Mass Effect 1. Also, what I think it's strange is Mass Effect 2 is well thing than Mass Effect 1. With Mass Effect 1 you had always the choice of going on a planet, so you can go on moons, on planets, on gas giants, but you can't, really you can't. Not go. Here you have some in Mass Effect 2. Here you've got some places that are defined. Other place you're gonna scan it and take resources. That was a good idea. To only scan thing and take resources, because you are not obliged to go on the planet. You have a choice. When I was thinking about it, you've got a choice. Okay, I can send, I can land if I want. Not all missions are. Not all missions are, nothing is good in English, but you're not obliged to go on all planets like in Mass Effect 1. You've got the possibility of the choice. What so would be interesting, it's to have what will be possibly in the next Mass Effect 4. It's you will have fortress, and those fortress like in Dragon Age 3,
are maybe the best thing we will have, for the only reason that I think we are all looking to have the possibility to create a fortress. But what will be best with the fortress is you don't have only the choice to create it. You can maybe choose, or maybe you have the possibility to not only choice, but you will maybe have no right to have a fortress without conquer it, like in Dragon Age 3. So I think the best thing we can do in Mass Effect 4 is that we will maybe have for the departure one fortress. In Mass Effect. Sorry, like in Dragon Age 3, by our games. You lose your Latin. And that will give you the possibility, the power, maybe move your base of operation, your fortress, not only to let it on one place. That will be best. In fact, if the old ship you've got is your first base, and after that maybe you will have some attack, and if you don't defend it, if you don't have the technology within a certain time, you will crash, and you will be in a way forced to rebuild something, or to have a fortification, a base on a planet. That's your crashed ship. You will upgrade it to be a dread fortress, something like a cruiser fortress on a planet. Rearrange your gun to fire in the sky. Fight Arachne attacking from under the base. Why Randy? Because because Arachne has a race that are more peaceful than we thought in the first episode, at the beginning of the first episode. So I think there is possibility to create a world that's rich, and also the best thing is to recruit people to help you. I think it's like little bit in Fallout 4. We must have the right to build things, that to choose aliens, life form, locals, so people you recruit to do things and give them tasks when you are at a fortress to create a life, like in the reality effect, like you were the master of a dungeon master, in fact, yes. And that will give people, players, gamers, the feeling that they are part of something greater. And also, when you go to a tavern of the mess, you must have the possibility to have mini games, like we've got in Cotter 1 and 2, in Sabak, like we've got in other games. Create mini games and play it. In Mass Effect 2, you've got mini games when you go to one bar where there is some electronic games when you can lose or get money. But it was a little bit strange, not really understandable, and I didn't like this game and this bar. It was strange, in fact. So what's the greatest expectation? It's to know the rest of the story, in fact, and no spoilers are available for the moment. That's great. And I really think we need to enjoy something that will be better, not faster, but with more tense, with a new great enemy, because knowing where those that were the great enemies in Mass Effect 1, 2 and 3, where those fucking guys are coming from. Who created them? Were they part of the master plan? Were they part of the... They were maybe fearing something by killing every race. They were not maybe... In fact, they will maybe lying to us at the end of Mass Effect 3.
they are fearing maybe another species, and they were just killing everybody, leaving because they don't want the master of these enemies to come back. But we have got to do something more constructive. Not only to explore new galaxy, but there has to be a new threat, or more threats. In fact, there is maybe in Andromeda more factions and more living forces or new forces like mushrooms. Take, by example, on Earth, you've got three great things living, three great species, vegetables, you've got animals, and you've got mushrooms. Something we haven't seen, it's like the Tolian maybe, but more evolved. It's something like mushrooms that is maybe more powerful than anything because it seems dormant, but is more powerful than we can tell. Maybe Tolians are coming from Andromeda. Maybe there are other enemies, we don't know. It have been built and created by BioWare and some of the artists that are more frightened that we have seen in Mass Effect 1, 2 and 3. So I think that will be maybe the best thing. Also for the combat, the best thing was the Mass Effect for me, 2 combats. I don't like really the 3, there are too fast. Only the story really matters in Mass Effect 3 for me. You maybe not agree with me, you maybe not agree with me, but I think Mass Effect 2 was the best thing, was the best creation of BioWare. So I think we will see. So now I will speak in French, and I hope you enjoy my commentaries in English. Sorry if I bought English because I only speak not so good in English, and my best series for the moment is Shadow Chronicles. Also, it's Doctor Who. I like Doctor Who. That's one of the best sci-fi series I ever had. I thank you to follow me for this Mass Effect 4 expectation. Maybe a second one where I've got other ideas, but I say well luck to BioWare and his team because it's a great job to do things like that. And it's not easy, and I know they are giving their best. See you guys, gamers and players. Et voilà, je reprends maintenant ici en français. Je vous remercie déjà d'avoir suivi en anglais mes commentaires. Donc je disais, ce qui est vraiment très intéressant pour ici Mass Effect, c'est qu'on va, j'espère, avoir la possibilité d'avoir plusieurs choses. Donc un meilleur environnement au niveau graphique, ça je pense qu'on le sait tous, mais également la possibilité d'accéder aux forteresses. Et les forteresses, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que ça va nous permettre de voir beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de choses. Les forteresses, comme je disais, ça devrait être d'abord quelque chose qui devrait être mobile, comme la base qu'on a d'opération pourra être le vaisseau qu'on voit au début d'Andromeda. Effectivement, ce serait génial, mais surtout pouvoir le défendre, augmenter ses défenses, trouver des nouvelles technologies. Et si jamais on n'y arrive pas, c'est de se cracher sur une planète et de là tout recommencer, essayer de reconstruire, rééquiper des navettes pour voyager. Donc je pense qu'en s'inspirant bien de ce qui a été fait pour Dragon Age 3, on devrait pouvoir effectivement créer un super jeu. Et je pense que c'est tout ce qu'on attend de ce que BioWare doit faire. C'est surtout, comme je le disais, c'est reprendre des combats comme dans Mass Effect 2, reprendre la dynamique Mass Effect 2, donc ne pas partout pouvoir atterrir, l'espoir scanner pour retrouver des ressources.
mais également, pourquoi pas, pour donner des missions à certaines personnes, comme par exemple prendre contrôle de certains navires, certains vaisseaux, ou dans la base même, qu'elle soit échouée ou dans l'espace, pouvoir effectivement leur donner des missions un peu comme dans Fallout 4, pour justement pousser un peu à créer une réalité où on n'est pas les seuls à travailler, où les autres s'intègrent également dans ce protocole de travail. Ça augmente effectivement beaucoup plus d'investissement du joueur, mais le résultat est meilleur, quoi. Vous allez créer une petite nation comme ça. Et surtout, l'autre chose qui est très importante, c'est beaucoup plus d'ennemis, et des ennemis avec des factions en tout cas qui vont un peu changer de celles qu'on avait l'habitude d'avoir, et puis peut-être aussi penser à quelque chose qui peut être beaucoup plus travaillé au niveau de l'intrigue. Effectivement, est-ce qu'ils étaient liés aux moissonneurs, le grand ennemi des épisodes 1, 2, 3? Mais il faut aussi se poser la question, je pense, il n'y a peut-être pas que quelque chose lié aux moissonneurs, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un petit easter egg dédié aux moissonneurs, donc ça pourra peut-être être la chose la plus intéressante dans ce cas-là. Ça va être quelque chose où on va apprendre peut-être l'origine des moissonneurs, qui les a créés, et ce qui est derrière tout ça. Donc on laisse un peu la liberté à BioWare, je pense, de le faire. Et une des dernières choses, je pense, qui va vraiment être vraiment très intéressante, ça va être le fait de découvrir toutes ces autres factions, et également créer une ambiance comme des petits jeux, des minigames, comme on les appelle, un peu comme on avait dans Cotter 1, Cotter 2, dans d'autres jeux encore aujourd'hui. Donc créer des petits jeux où on peut s'investir et s'amuser. Et surtout recruter des gens, trouver des gens dans des planètes qui vont dire « Ah, c'est vous, venez d'une autre galaxie, oh, on veut s'investir avec vous !» Il y a peut-être des gens qui seraient effectivement des espions là-dedans. Hein. Et donc vous devrez vous-même surveiller les défenses, savoir si quelqu'un ne va pas essayer de laisser des méchants entrer, trouver qui l'a fait, des enquêtes. Donc il faudra vraiment varier par rapport à ce qu'on avait l'habitude dans Dragon Age 3. Et je pense que ça va être un jeu super génial s'ils arrivent à faire tout ça. Parce qu'il faudra vraiment créer quelque chose de complet. Et d'ailleurs, je leur souhaite beaucoup de succès, parce que c'est pas un boulot facile, et je suis certain qu'ils y mettent tout leur cœur. Voilà, moi je vais arrêter ma petite vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir suivi, et vos commentaires sont les bienvenus. Et la première partie en anglais était une volonté nouvelle, et de vouloir un peu changer. So, thanks to watching, guys, gamers, ladies also, sorry, and players. Donc merci d'avoir regardé, les gamers, les joueurs, les dames, les messieurs, damoiselles, damaso, voilà. Un grand merci à vous. Et j'espère que vous amuserez aussi comme moi à découvrir comment Mass Effect 4 sera. Andromeda. We are just waiting for Andromeda. Dégénérescence Mass Effect 4 Après 10 Andromeda. ans, c'est forcé. Bye bye.